Всем привет, ребята! С вами Никита. И сегодня, это третья часть, будем проходить ознакомительные задания по сигнализации на высокоскоростной линии. Поехали. Так. Запланированное время выполнения задания всего 20 минут. За 20 минут вы должны успеть выполнить. Ну а мы начинаем. Так. Так. Сейчас у нас это задание. Так. Ознакомительное задание по сигнализации на высокоскоростной. In this training module, you'll be learning how to use the TVM in-cab signalling system. Ага. At high speeds, trains may take longer to stop than the visual range of the driver. The TVM 430 in-cab signalling system alerts drivers to changes in speed from several kilometres away. So you're currently around Dagenham, Essex, just before Tunnel 2 and heading towards London St Pancras. In this training module, you'll be driving westbound into London and understanding all the indications that the TVM system is giving you to safely complete the journey. You'll be stopping at Stratford International and London St Pancras. The TVM system splits the line up into a series of blocks. The start of these is indicated by a TVM block marker. You can see these along the side of the line as a yellow triangle set against a blue background such as the one directly in front of you now. Get the train moving and let's get going. Most of this journey is going to take place in tunnels, and that will make it easier to focus on the TVM indications coming up in the cab. Так, добавьте тяги, чтобы начать движение. Ну. The first difference you will notice when driving on the high-speed section under TVM control is that all the speed indications in the cab are in kilometres per hour, while the other non-TVM controlled lines are in miles per hour. The train will automatically switch between the two. The TVM 430 display is made up of a series of indicators on the top centre of the control desk, and you will see numbers lighting up in various positions as you go. Only one number will be displayed at any time, and this number is your current maximum permitted speed. This is also shown on the HUD with a blue marker. As you get started, you can see that the train is showing a 225 display, meaning that our maximum permitted speed is currently 225 kilometres per hour. Keep accelerating. You are now diving into Tunnel 2 bound for London. As you approach Stratford International, the TVM system will begin slowing you down, ready to stop, and this will be explained as it happens.
так у нас все дворники работают. Ну давайте мы пока выключим, они нам пока не нужны. Дождя нет, в тоннеле мы едем. In a moment, the 225 indicator will begin flashing. That means the next block will be at a reduced speed. You don't need to do anything now except prepare to slow down. Next, you will see the indicator change to show a flashing 200. This means that you should now be slowing down to reach no faster than 200 km per hour by the next block marker. Additionally, since it's flashing, you know that the next block will be slower as well, so you can continue braking. Wait for the indicator to change and then begin to slow. The indicator will next change to a flashing 160. Once this has appeared, continue slowing so that you are no faster than 160 km per hour by the next marker. It is flashing, so you will continue to be slower at the following block too. The TVM system will next show a steady 100. Once it has appeared, continue slowing down to no faster than 100 km per hour by the next marker. Since it is steady, you know that TVM will not be slowing you down further. As you exit Tunnel 2 into Stratford International Station, apply brakes as needed to come to a stop. Great work! You've stopped at Stratford International. For this training module, you don't need to open the doors, so let's get going and do the second leg of this journey into London St Pancras. Ага. You won't receive any further guidance on how to understand TVM. Use what you've just learned. It will be a similar approach slowing you down out of Tunnel 1 into London St Pancras to the one you just did. Да. As you get started, note that your maximum permitted speed is still 100 km per hour, but it will rise to 225 km per hour as you enter Tunnel 1. Поэтому давайте мы уберем этот Remember, спидометр. flashing indications mean that the next block will report a lower maximum permitted speed, and when you get a reduction in maximum permitted speed, you have until the start of the next block to achieve it. Потому что спидометр, зачем он нужен, если там есть в кабине машиниста индикатор скорости.
Ребята, это то же самое в российских метрополитенах. Там тоже есть в вагоне автоматическое регулирование скорости и автоматическая локомотивная сигнализация для контроля скорости. Если машинист в российском метрополитене превысил скорость, то состав начнет сам тормозить. Понятно, что я вам объяснила, да? Так, все, ладно, продолжаем. Ребят, я дополню. Ведь автоматическое регулирование скорости и автоматическая локомотивная сигнализация — это защита для поезда в метро от превышения скорости. Потому что, если, например, машинист заснул, стало ему нехорошо, он потерял сознание. И если даже проехала красный сигнал, превысила скорость, то при проезде на красный сигнал есть такой клапан. И вот при проезде внутри под колесами вагона он отрывается и происходит экстренное торможение. Надеюсь, вам понятно, что я вам объяснила. Так.
From here on, TVM is shut down and the indicators will have gone. Now you're back to relying on route knowledge or the HUD to know about upcoming signals and speed limit changes. Watch for speed reductions as you continue your final journey into London St Pancras. That concludes the basics of driving under TVM. Rerun this training module in the training centre whenever you want a refresher on how to understand the TVM 430 signalling system. Так, ну вот мы прошли второй учебный модуль. Задание называлось ознакомительное задание по сигнализации на высокоскоростной линии. Ребят, я вам хочу еще раз пояснить, рассказать точнее. Вот на железных дорогах там есть сигналы, 3 сигнала. Зеленый, желтый, красный. Вот, вот и теперь про метро. В метро там тоже такое ограничение скорости есть. Это работает только от автоматического регулирования скорости и от автоматической локомотивной сигнализации. И вот еще раз я вам скажу, вдруг если машинисту в метро, ему, он заснул, ему стало нехорошо, потеряло сознание, или что-то плохое с ним другое случилось, поезда превысила скорость, или проехала на красный запрещающий сигнала, то состава в этом случае он затормозит. Понятно. Я надеюсь, вам все понятно будет. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите мне в комментарии. Кому не понравилось видео, ставьте дизлайк. И всем давайте, удачи.